American English Center. Take your business English book. We have come here to the business idioms A to Z. The author Claire Whitmill, the page number 12, 14, video number 16. 96th phrase or idioms of business English. Dead weight. What do you mean by dead weight? Someone who doesn't contribute to the organization. Hundreds of employees, thousands of employees are there. 50% they contribute to the organization, 50% they don't contribute much to the organization. People who are not profitable, people who don't contribute to the company, organization or factory or industry, you call them as dead weight. You got it, sir? Dead weight. Useless employees. John is a dead weight in this department. Can we transfer him? So John is a person who don't contribute much, who doesn't contribute much for the development of the company. Can we transfer him? Dead weight means a person who doesn't contribute much to the organization. A dead wood. People who don't contribute to the company, same as dead weight and dead wood. Both are almost same. There's a lot of dead wood in this department. In this department, a lot of people are there who don't work. Debt ceiling. What do you mean by debt ceiling, sir? There's a limit. For example, you as a government employee can borrow only 2 lakhs or 3 lakhs or 5 lakhs. There is a ceiling. Not more than that you can borrow. It's a debt ceiling. Total amount the US government can borrow. The US government can borrow only certain amount of money from the banks, right? From the central bank. It is called debt ceiling. Not more than that. Talks are in progress to raise the debt ceiling to avoid a potential default. Potential default, what do you mean by that? The government of America has to give its salary to its government servants. So it can borrow to an extent, but here they want to borrow more. So they want to raise the debt ceiling. Dig your heels in. You know heels, what do you mean? Dig your heels in means refuse to do something or to be persuaded. You are not ready to do something. We won't be able to solve this problem as long as they continue to dig their heels in. Dig their heels in means what? They are not ready to adjust, they are not ready to adapt, they are not ready to be persuaded, they are not ready to agree with what it is. It is called dig your heels in. Dip into. What do you mean by dip into? To use some of your money, especially savings. Dip into means you have around 5 lakhs or 10 lakhs. You need to take the money and want to invest on something. That is dip into, to use some of your money. If you want to buy a new car, we'll need to dip into our savings. Means what? We have to take our money from the savings account in bank. Dip into means take some of the money from your savings. Dip your toes in. You know what do you mean by heels? Mean, you know, toes, the finger part of the legs. Start slowly or on a small scale to try something out. You are trying slowly to do something. We are dipping our toes into the green energy sector. What do you mean by green energy sector? Something which reduces the pollution, which reduces the all the impact of the carbon dioxide, and you are reducing that. So dipping our toes into. Dirt cheap. What do you mean by dirt cheap? Something is very cheap, you call it as, you use the term dirt cheap. Dirt cheap. Land is dirt cheap at the moment. Land is dirt cheap. The value, the prices of the houses and lands are very cheap. Then you call it as dirt cheap at the moment. I think we should build a new warehouse. What do you mean by warehouse? Where you can keep your things, load your things. So land is dirt cheap means very cheap. Dish the dirt. What do you mean by that? Reveal all the secrets. Dish the dirt means telling out all the secrets. The ex-CEO, the ex-chief executive officer, the ex-boss has finally dished the dirt, told the secrets on all the behind the scenes. What do you mean by behind the scenes? All the corruption involved, all the nasty things, the scenes wrangling which led to his departure. So dish the dirt means told the secrets, all the background things, why the CEO was dismissed or fired. Do a roaring trade. Do a roaring trade. What do you mean by do a roaring trade? Sell something very quickly, right? Product comes, you are selling the goods faster than before. So do a roaring trade means you are doing a
quick business, selling the products fast. He is doing a roaring trade in reconditioned cell phone. Reconditioned cell phone means what? You get a cell phone, repair it and sell it, and he is doing a very good business, fast business. Do brisk business. What do you mean by brisk? See here, sell something well. You are selling the products very well. They do brisk business in printer cartridges. So in printer cartridges, they are doing a business, very good business. Dead by dead wood, dead ceiling, dig your heels in, dip your toes into dirt cheap, dish the dirt, do a roaring trade and do brisk business, right? So now coming here, do sterling work. A sterling job means what? Do a very good job. You have a sterling club here in India, isn't it? Sterling means what? Doing something fantastically, beautifully, excellently. He has done sterling work in the department. So in the department, he is doing beautiful work, wonderful work, exact work. Dog eat dog. What do you mean by dog eat dog? Dog eats dog. It means competition, severe competition. One person is ready to sell it for 1,000, one other person is ready to sell for 950, one other person is selling for 900. Each want to compete and kill other business. So dog eat dog means it is competitive. Sorry you didn't get the promotion. You didn't get the promotion, but it's a dog eat dog environment here. Dog eat dog environment here means what? Heavy competition is there. Everybody are ready to do anything to get a promotion. So it's a dog eat dog world. Dole out means what? Wonderful word. Distribute money, the dole, unemployment. Dole out means usually government, giving laptop, free books, or cycle, free houses, free electricity. So whatever they give freely, it is called dole out. The government are doling out subsidies. What do you mean by subsidies? What do you mean by subsidies? See, the cost of for example, electricity, it comes to around 1 unit 5 rupees. They are giving it for 1 rupee. It is called subsidies, reducing the cost and giving. For alternative energy startups, done deal. What do you mean by done deal? An agreement which has already been made. Deal means agreement. Done deal means what? Already an agreement has been made. John will get the promotion. It is a done deal. Already it is finalized. So done deal means something it is already finalized. Donkey work. What do you mean by that? Difficult or less glamorous parts of the job. Donkey work. What do you mean by donkey work? Less glamorous. It's not that much interesting. Something which is boring. Something which is not enriching. I do all the donkey work around here. Donkey work means what? Not glamorous work. Dot your I's and cross your T's. Dot your I's and cross your T's means pay attention to small details. Even if it is small things, you have to concentrate. So dot your I's and cross your T's means we dotted out all our I's and crossed all our T's when we went into business with them. So when we went into business with them, we have analyzed each and everything. So dot your I's and cross your T's. Double dip recession. What do you mean by recession, sir? When the economical activities is not good, no job or employment, no production, not much of activities going on, it is called recession. Double dip recession means what? Once recession happens, government is trying to print a lot of money and put it into market, put it into the economy, but once again it has been a failure. It is called double dip recession. When the economy falls into recession, recovers slightly, it recovers, then falls back into recession again. Recession means not much of economical activities going on. The company is the latest to be affected by the double dip recession. So company was running at a loss, somehow it has come under profit, once again it is going into loss. So down the drain, you know what do you mean by drain? Down the drain means it is getting wasted. Drain means what? Drainage, right? Down the drain means everything is getting wasted. Money is getting wasted. Time is getting wasted. Effort is getting wasted. The funding cuts meant that the 3 years of research went down the drain. 3 years they are doing a project, right? A lot of money is spent. But finally they have closed it. Finally they closed the project. So the money has gone. Down drain means it has been wasted. Drag on means what? Drag on means what? Continuously, you are continuously
talking, talking, talking without coming for an agreement. So drag on means continue slowly and without result. There is no result, but speech is going on continuously. Talks between the company and its lenders are dragging on. The talks between the company and its lenders, which is a company, sir? A company is an organization. Who are the lenders? The investors, the shareholders, they are the lenders. So the talk between the organization, management and the lenders are dragging on, means it's continuously going on. Drag your feet means what? Delay making a decision. Drag your feet means what? You are not coming for an agreement. You are continuously prolonging the talk, negotiation. The government has been dragging its feet over the bailout condition. Bailout conditions means what? Some organization is running under loss, so the government has to give money. So it is dragging on feet means it is continuously, it is pulling, because Air India and Indian Airlines, it is running under loss, right? So the government has to take a decision. It has to either privatize or sell it out. So they are not able to take a strong decision. Is continuously going on, so dragging the feet. So what do you understand by dead weight? Means a person who doesn't contribute much to the company. Dead word, a person who doesn't contribute much to the concern. Debt ceiling, this is the amount you can borrow, not more than that. Dig your heels in means what? You are not ready to be persuaded or ready for an agreement. Dip into means you are taking some of your saved money. Dip your toes into means you are starting in a small way to try to do something. Dirt cheap means very cheap. Dish the dirt means telling all the truth, secrets. Do a roaring trade means doing a very good business. Do brisk business also, doing a very good business. Do sterling work means you are doing a very good work. Dog eat dog means it's a competitive world. Tough fight. Dole out means what? You are giving subsidies, free things, that is the government is giving. Done deal means what? An agreement which has already been made. Donkey work means a work which is very difficult and which doesn't have any glamorous or happiness or joy in that work. Dot your I's and cross your T's means every minute things you are going on. Double dip recession means what? Recession means no economical activities. Once again it is happening. Down the drain means the money is getting wasted, time is getting wasted, energy is getting wasted. Drag on means what? Continue without any coming for an agreement. Drag your feet, this is also the same thing. You are continuously talking without any agreement, right? Okay, now I request you gentlemen to come forward and I'll say a few words. You have to form your sentences. Please come here. For example, the first one. Okay, donkey business. Donkey. Donkey work, 110. Look at the camera. Go near to the word. Touch the word. Look at the camera. Donkey work. Donkey work. Difficult or less glamorous parts of the job. Okay. I do all the donkey work around here. Can you form your own sentence using donkey work? The employees are not doing any work, so I had to do all the work and submit to the clients. All the donkey work and I have to submit to the clients. Wonderful. Okay, now can you form a sentence using dog eat dog, competitive world? Dog eat dog, competitive. Sorry you did not get the promotion, but it's a dog eat dog environment. Can you form here. a sentence dog eat dog? John is trying to get the promotion, but he is not getting. Instead of he is getting Henry the promotion. Okay, yes, you young lady, please come forward. Yes, you come here and sit, man. I will tell the word, you have to form the sentence. Okay. Yes, you can choose. You can choose your word. Look at the camera. Dip into to use some of your money, especially savings. I want to build a new house, so I will need to dip into my savings. Okay, any other word? Dirt cheap, extremely cheap. Dresses are dirt cheap in the T Nagar. Okay, fine. I request you gentlemen to come forward. Can you form a sentence using dead weight? Dead weight. Look at the camera. Look at the camera. Dead weight. Someone who doesn't contribute to the organization. Okay, can you form your own sentence? Dead weight. In my colleagues, so one of them is not working or not contributing to the college. Okay, dirt cheap. They're cheap, sir. Dirt cheap. D-A-R-T, dirt cheap. Number 1 or 2. They're cheap. Extremely cheap. So
So in Sarvana stores, I could find a very cheap clothes. The second-hand cars are dirt cheap. Yeah. Okay. Can you form a sentence using yes, dole out 108? Actually, distribute money. Can you form a sentence using dole out? So distribute money. Okay, dole out. Okay, the government, Andhra government is doling out lot of schemes for the farmers, right? ஸோ நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய இந்த கிளேர் விட்மெல் புக்கில் பிஸ்னஸ் இடியம்ஸ் A to Z பேஜ் நம்பர் 112 to 14 வீடியோ நம்பர் 6 96வது வாக்கியம். வியாபார இங்கிலீஷ், பிஸ்னஸ் இங்கிலீஷ், கார்ப்பரேட் இங்கிலீஷ். இன்றைக்கி வியாபாரத்திலே இந்த ஆங்கிலம் தான் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த MBA முடித்தவர்கள், பெரிய நிறுவனத்தில் இருக்கக்கூடியவர்கள் வியாபாரத்தில் பேசக்கூடிய இந்த ஆங்கிலம் டெட் வெயிட். டெட்டுனா என்ன? செத்து போன. வெயிட்னா டெட் வெயிட் என்றால் என்ன? எவரொருவர் ஒரு நிறுவனத்திலே வேலை செய்வதே இல்லை என்று சொல்கிற பொழுது அதை டெட் வெயிட் என்று சொல்கிறாய். ஜான் இஸ் எ டெட் வெயிட் இன் திஸ் டிபார்ட்மெண்ட், கேன் வி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஹிம்? ஜான் இங்கே இந்த நிறுவனத்திலே இந்த துறையிலே வேலை செய்கிறான், அவனால் எந்த விதமான பிரயோஜனமும் இல்லை என்று சொல்கிற பொழுது டெட் வெயிட். எந்த ஒருவர் எந்த வேலையும் செய்யாமல் அந்த நிறுவனத்திற்கு எந்த பிரயோஜனமும் இல்லாதவரை டெட் வெயிட் என்று சொல்கிறாய். டெட் வுட் என்றால் என்ன? பீப்புள் who don't contribute to the company. அதே மாதிரி தான் ஒரு நிறுவனத்திலே அவரால் எந்த விதமான பிரயோஜனமும் இல்லை என்று சொல்கிற பொழுது டெட் வுட். there's a lot of dead wood in this department. இந்த துறையிலே பல பேர் வேலை சம்பளம் வாங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள், வேலை செய்யாமல். டெட் சீலிங் என்றால் என்ன? கடன் வாங்குவதற்கு ஒரு எல்லை. இப்போ 10 லட்சம் ரூபா தான் வாங்க முடியும், அதுக்கு மேலே வாங்க முடியாது என்று சொல்லிக்கிற பொழுது டெட் சீலிங். டோட்டல் அமௌண்ட் த US கவர்மெண்ட் கேன் borrow. அமெரிக்க கவர்மெண்ட் வாங்கக்கூடிய இந்த அளவு தான் தொகை. டாக்ஸ் ஆர் இன் ப்ரோக்ரஸ் டு ரைஸ் த டெட் சீலிங் டு அவாய்ட் எ பொட்டென்ஷியல் டிஃபால்ட். பேச்சுவார்த்தை நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அமெரிக்க அரசாங்கத்திற்கும் வங்கிகளுக்கும் ரிசர்வ் சென்ட்ரல் பேங்க்குக்கு இவ்வளவு தான் வாங்க முடியும், கடன் இதற்கு மேல் வாங்க முடியாது என்று சொல்லிக்கிற பொழுது டெட் சீலிங். டிக் யோர் ஹீல்ஸ் இன். டிக் யோர் ஹீல்ஸ் இன் என்றால் என்ன? யார் சொன்னாலும் ஏற்றுக்கொள்ளாததை dig your heels in. We won't be able to solve this problem as long as they continue to dig their heels in. அவர்கள் பிடிவாதமாக இருக்கிற வரைக்கும் நாம் இந்த பிரச்சனையை தீர்வு காண முடியாது. டிப் இன்டு என்றால் என்ன? to use some of your money, especially saving. பணம் வங்கியிலே சேமிப்பு தொகையிலே பணம் வைத்திருக்கிறாய், அதிலிருந்து பணத்தை எடுப்பதை dip into என்று சொல்கிறோம். If you want to buy a new car, we will need to dip into our savings. நம்ம புது கார் வாங்க வேண்டும் என்றால் நம் சேமிப்பு தொகையிலிருந்து பணத்தை எடுக்க வேண்டும். Dip your toes into. மெதுவாக start slowly on a small scale to try something out. மெதுவாக ஒன்றை ஆரம்பிப்பது. Dip your toes in. We are dipping our toes into the green energy sector. Green energy sector என்றால் என்ன? சுற்றுப்புற சூழ்நிலையை பாதுகாப்பதற்காக நாங்கள் புதிதாக ஒரு செயலை செய்கிறோம். Dirt cheap. Dirtனா என்ன? குப்பைன்னு சொல்கிறோம். சீப்னா என்ன? விலை கம்மி. Dirt cheap என்றால் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சீப். எந்த ஒரு பொருள் மிக விலை குறைவாக இருக்கிறதோ அதை dirt cheap என்று சொல்கிறாய். Land is dirt cheap at the moment. இந்த நொடி பொழுதிலே, இந்த நேரத்திலே நிலங்களெல்லாம் விலை குறைவாக இருக்கிறது. I think we should build a new warehouse. Warehouse என்றால் என்ன? பொருட்களை வைக்கக்கூடிய ஒரு கிடங்கு என்று சொல்கிறோம். ஆக இடங்கள் விலை சீப்பாக இருக்கிறது, இடங்கள் வாங்க வேண்டும் நாம். டிஷ் த டர்ட் என்று சொல்கிற பொழுது ரகசியங்களை சொல்லுவது. CXCO என்றால் என்ன? முன்னால் அந்த நிறுவனத்தினுடைய அதிகாரி has finally dished the dirt. முடிவாக அவர் ரகசியங்களை சொல்லிவிட்டார். on all the behind the scenes என்னெல்லாம் நடந்தது, the scenes wrangling which led to his department. அவர் அந்த துறையிலிருந்து தூக்கி எறிந்து விட்டார்கள். எதற்காக தூக்கி எறிந்தார்கள் என்ற ரகசியத்தை அவர் சொல்லிவிட்டார். do a roaring trade. roaring என்றால் என்ன? சிங்கம் உருமுவது. அப்போ உருமக்கூடிய ஒரு வியாபாரம் என்று சொல்கிற பொழுது sell something quickly. வேகமாக பொருட்களை do a roaring trade. He is doing a roaring trade in the reconditioned cell phone. reconditioned cell phone என்றால் என்ன? மலிவான ரிப்பேரான செல்போன்களை வாங்கி மறுபடியும் புதிதாக செய்து விற்பது. அதில் நல்ல வியாபாரத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார். do a brisk business என்றால் என்ன? briskனா என்ன? எனர்ஜியாக இருக்கிறது. sell something well. ஏதோ ஒன்றை நன்றாக விற்பது. they do brisk business in private cartridges. cartridges என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பிரிண்டர் மிஷினுக்கு வரக்கூடிய அந்த மிஷின், அந்த கேட்ரிஜஸை செய்யக்கூடிய வியாபாரம் நன்றாக செய்கிறார்கள். do sterling work. a sterling job.
ஸ்டெர்லிங் ஜாப் என்றால் என்ன? நன்றாக ஒரு வேலையை செய்வது. he has done sterling work in the department. அருமையான வேலையை செய்கிறார் அந்த துறையிலே. டாக் ஈட் டாக் என்றால் என்ன? நாய் திங்கு, நாய் இன்னொரு நாயை திங்கக்கூடிய உலகத்திலே இருக்கிறோம் என்று சொல்கிற பொழுது காம்படிட்டிவ், அதிக போட்டியாக இருக்கிறது. நாய் இன்னொரு நாயை சாப்பிடுகிறது. சாரி யூ டிடன்ட் கெட் த ப்ரொமோஷன், மன்னிச்சுக்க உனக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்கவில்லை. பட் த டாக் ஈட் டாக் என்விரான்மெண்ட் ஹியர், இங்கே எப்படி இருக்கிறது என்றால் போட்டி நிறைந்த உலகம். ஒரு நாய் இன்னொரு நாயை சாப்பிடக்கூடிய உலகம் என்று சொல்கிற பொழுது அதிக போட்டி இருக்கக்கூடிய உலகமாக இருக்கிறது. 108 டோல் அவுட் என்றால் என்ன? டிஸ்ட்ரிபியூட் மணி, பணத்தை விநியோகம் செய்வது. பொதுவாகவே அரசாங்கம் இலவசமாக நிறைய சலுகைகளை கொடுக்கிறது. த டோல் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் பெனிஃபிட், பொதுவாகவே வேலையில்லாத பட்டதாரிகளுக்கு மாதம் ஒரு தொகையை கொடுக்கிறார்கள். அந்த பணத்தை வழங்குவது டோல் அவுட். த கவர்மெண்ட் ஆர் டோலிங் அவுட் சப்சிடிஸ். சப்சிடிஸ் என்றால் என்ன? ஒரு பொருள் 10 ரூபாய் என்றால் அதை 2 ரூபாய்க்கு கொடுப்பது, 5 ரூபாய்க்கு கொடுப்பது, அதான் சப்சிடிஸ். ஃபார் ஆல்டர்னேட்டிவ் எனர்ஜி ஸ்டார்ட் அப்ஸ். ஆக ஆல்டர்னேட்டிவ் எனர்ஜி ஸ்டார்ட் அப்ஸ் என்றால் என்ன? உதாரணத்துக்கு பெட்ரோலுக்கு பதிலாக சோலார் எனர்ஜி மூலமாக ஒரு காரியத்தை செய்வது. அந்த இதற்கு அரசாங்கம் நிறைய பணத்தை சலுகைகளாக கொடுக்கிறது. டன் டீல் என்றால் என்ன? ஒரு அக்ரிமெண்ட், ஒரு ஒப்பந்தம் நடைபெறுகிறது, ஒரு ஒப்பந்தம் ஏற்படுகிறது. ஜான் வில் கெட் த ப்ரொமோஷன், டன் டீல். ஜானுக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைக்கும், அது பேசி முடிவு செய்யப்பட்ட ஒரு விஷயம். டாங்கி ஒர்க் என்றால் என்ன? கடினமான வேலை. லெஸ் கிராமரஸ் பார்ட் ஆஃப் த ஜாப். ஒரு வேலையிலே அதிக சந்தோஷமும் மகிழ்ச்சியும் ஒரு புத்துணர்ச்சியும் ஒரு வியக்கத்தக்க விஷயமும் இல்லாத வேலைகளை டாங்கி ஒர்க், சலிப்பு கொடுக்கக்கூடிய வேலை. ஐ டூ ஆல் த டாங்கி ஒர்க் அரவுண்ட் ஹியர். நான் கழுதை செய்யக்கூடிய வேலையை செய்து கொண்டிருக்கிறேன். கழுதை செய்யக்கூடிய வேலை ஒரு மகிழ்ச்சியான வேலை கிடையாது. டாட் யோர் ஐஸ் அண்ட் கிராஸ் யோர் டீஸ். டாட் யோர் ஐஸ் அண்ட் கிராஸ் யோர் டீஸ் என்றால் pay attention to the small detail. சிறு சிறு விஷயத்திற்கு கூட நுண்ணியமாக பார்ப்பதை dot your i's and cross your t's. We dotted all our i's and crossed all our t's when we went into business with them. நாங்கள் அவர்களுடன் வியாபாரம் செய்த பொழுது சிறு சிறு விஷயத்தை கூட உன்னிப்பாக பார்த்து வந்தோம். டபுள் டிப் ரிசெஷன். ரிசெஷன் என்றால் என்ன? பொருளாதார பின்னடைவு, உற்பத்தி இல்லை, தொழிற்சாலைகளினுடைய உற்பத்தி இல்லை, வேலை வாய்ப்பு இல்லை. டபுள் டிப் ரிசெஷன் என்றால் என்ன? அந்த பொருளாதார பின்னடைவை நீக்குவதற்காக பணம் நிறைய செலவழிக்கப்பட்டது, மறுபடியும் அது லாப நஷ்டத்திலேயே இயங்குகிறது. when the economy falls into recession, recovers slightly, then falls back into recession again. The company is the latest to be affected by the double dip recession. இந்த 2 முறை பின்னடைவு, பொருளாதார பின்னடைவு அடைந்தது இந்த கம்பெனி அடைந்தது. டவுன் த ட்ரெயின். ட்ரெயின் என்றால் என்ன? ட்ரைனேஜ், வேஸ்ட். டவுன் த ட்ரெயின் என்றால் பணமெல்லாம் வேஸ்டாக போகிறது. மணி, டைம், எஃபர்ட், பணம், நேரம், உழைப்பு அனைத்தும் பிரயோஜனம் இல்லாமல் போவதை டவுன் த ட்ரெயின். த ஃபண்டிங் கட்ஸ் meant that 3 years of research went down the drain. 3 ஆண்டு காலமாக நிறைய பணம் ஆராய்ச்சிக்கு செலவழிக்கப்பட்டது, திடீரென்று நிறுத்திவிட்டார்கள் அந்த ஆராய்ச்சி. அனைத்து அந்த 3 ஆண்டு காலம் பணமும் பிரயோஜனமற்றதாக வீணாக போய்விட்டது. டிராக் ஆன் என்றால் என்ன? ஒன்றை இழுத்து கொண்டே போவது. கண்டினியூ ஸ்லோலி அண்ட் விதவுட் ரிசல்ட். தொடர்ச்சி நடந்து கொண்டிருக்கிறது, ஆனால் எந்த விதமான விளைவுகளும் இல்லை. டாக்ஸ் பிட்வீன் த கம்பெனி அண்ட் இட்ஸ் லெண்டர்ஸ் ஆர் டிராகிங் ஆன். நிறுவனத்திற்கும் பணம் கொடுத்தவர்களுக்கும் அந்த பேச்சுவார்த்தை இழுப்பறியிலே இருக்கிறது. டிராக் யோர் ஃபீட், டிலே மேக்கிங் எ டிசிஷன். ஒரு முடிவை கொண்டு வருவதற்கு அதுவும் இழுத்து கொண்டு போவது. த கவர்மெண்ட் ஹஸ் பீன் டிராகிங் இட்ஸ் ஃபீட்ஸ் ஓவர் த பெயில் அவுட் கண்டிஷன். அரசாங்கம் மறுபடியும் அது இழுத்து கொண்டே இருக்கிறது பேச்சுவார்த்தையை. டெட் வெயிட், பிரயோஜனமற்றவர்கள். டெட் வுட், பிரயோஜனமற்றவர்கள். டெட் சீலிங், இவ்வளவுதான் கடன் வாங்க முடியும். டிக் யோர் ஹீல்ஸ் இன் என்றால் ஒன்று சொல்வதற்கு ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருப்பது. டிப் இன்டு என்றால் உன்னுடைய சேமித்த பணத்தை கொஞ்சம் எடுத்து செலவு செய்வது. டிப் யோர் டோஸ் என்றால் என்ன? மெதுவாக ஒன்றை ஆரம்பிப்பது. டர்ட் ஷீப், விலை குறைவாக இருக்கிறது. டிஷ் த டர்ட், ரகசியங்களை சொல்லுவது. டூ எ ரோரிங் ட்ரேட். டூ பிரிஸ்க் பிஸ்னஸ் என்றால் வியாபாரம் நன்றாக செய்வது. Here, do sterling work என்றால் என்ன? அருமையான வேலையை செய்வது. டாக் ஈட் டாக் என்றால் என்ன? போட்டி நிறைந்த உலகம். டோல் அவுட் என்றால் என்ன? பணங்களை இலவசமாக கொடுப்பது. டன் டீல் என்றால் என்ன? ஒப்பந்தம் ஏற்கனவே ஏற்பட்டது. டாங்கி ஒர்க் என்றால் என்ன? எந்த விதமான சந்தோஷமும் இல்லாத வேலை. டாட் யோர் ஐஸ் அண்ட் கிராஸ் யோர் டீஸ் என்றால் என்ன? சிறு சிறு வேலைகளும் நுண்ணியமாக பார்ப்பது. டபுள் டிப் ரிசெஷன் என்றால் என்ன? 2 முறை பொருளாதார பின்னடைவு அடைவது. டவுன் த ட்ரெயின் என்றால் என்ன? பணம் அனைத்தும் வீணாக சென்று விட்டது. டிராக் ஆன் என்றால் என்ன? ஒன்றை தொடர்ச்சியாக செய்வது. drag your feet என்றால் என்ன? காலம் தாழ்த்துவது, முடிவை ஏற்படாமல். Hope you are able to get it. Are you clear?
Thank you very much.